Right, guys, shall we start? Right, so we were talking about ratio analysis, financial statement analysis. මොකක්ද financial statement එකක් කියන්නේ? So that's the output or the outcome of the accounting process. So you have transactions and events here. So which is basically your transactions which happening in a business, right? Sale of goods, purchase of assets, paying salaries, expenses, right? Stuff like that. Fine. So those transactions, and you'll be, following a process. First, you'll be recording in parliamentary books, the ledger, and the trial balance, and the financial statements. So there are two types of financial statements. Mainly, ඊට වඩා financial statements තියෙනවා, but අපි තුනක් ගැන කතා කරමු. මොනවාද? So you have income statement. Income statement. හරි, අපි මේකට කියනවා profit and loss statement එක කියලා. මොකක්ද profit and loss statement එක? So then we do have statement of financial position. Statement of financial position. නැත්නම් අපි කියනවා SOFP කියලා. එහෙම නැත්නම් balance sheet කියලා කියනවා. Balance sheet. And then we have cash flow statements, which is basically our cash in and cash out. So from which sources you have received cash to your business and which sources that you have spent cash. Right? So basically these three parts. Now each will give kind of information. For example, the business performance, how the business have performed. So if you have performed well, you have gained a good profit. If you are not much perform well, so maybe kind of a less loss, a less profit, or maybe a loss. And the statement of financial position, so that is your financial stability, the financial strength. So cash flow is about how the cash been in and out throughout the period. Then in the main statements අපිට analyze කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට accounting එච්චර knowledge එකක් නැති වුණත්, so if we can do a ratio analysis, so then to some extent we'll be able to identify the business's financial performance. So that's why based on the statements, so we do ratio analysis. එහෙම නැත්නම් මේක නම කියන අපි financial statement analysis. මේ financial statements වල තියෙන එක එක item අරගෙන අපි ratios වලට හදනවා, එක එක percentage වලින් පෙන්නනවා. So then we can get some idea. පැහැදිලිද කතාව? හරි. ඒකේ පළවෙනි එක අපි කතා කරා, because there are types of ratios. Liquidity ratio. Liquidity ratio. So there are two types of ratios that we discussed. Current ratio and your quick ratio. Now, what is the standard level when it comes to what is the expected level when it comes to the current ratio is 2:1, which means you need to have, for example, if you have 100,000 assets, so your liability should be, in terms of the current assets, your liability should be 50,000. Or else if you have a current liability of 25,000, you need to have twice as much as current liabilities, which is 50,000. It is a හැමතිස්සෙම මේක 2:1 විදියට එන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් මොකක්ද current ratio කියන්නේ? Current assets and current liabilities. So your current assets divided by
current liabilities. So current assets means your short-term assets, and current liabilities mean your short-term obligations that you have to settle. Right now, something like the electricity payable, wages payable, bank overdraft, you cannot keep for more than 1 year. Right, so it's less than 1 year. So we classify those as current liabilities. At the same time, the current assets, stocks, debtors, cash, bank. So those all assets, have a lifetime of less than 1 year. So that is the base which we classify current assets and non-current assets. That is the current assets divided by current liabilities. Now, when we come to quick ratio, so we need to make sure, even though, when we take the total current assets, there could be assets that it's really hard for us to convert to cash. For example, that's what we need to derive quick assets from the current assets. In our current assets, quick assets. So how we do that? In our current assets, we normally do closing stocks. Closing stock with the closing stock cash and then all prepaid expenses. Then ඔයාගේ electricity bill එක නැත්නම් on telephone bill එක ලබන මාස එකත් pay කරනවා. පැහැදිලිද? So there's a very less chance that you can obtain money again. ලබන මාසේ fee එකක් ගෙව්වා කියලා ඒක ආපහු ඉල්ල ගන්න chance එක අඩු සහ ඉල්ල ගන්නත් බෑ. ගොඩක් ලාට ඒක ඊළඟ month එකට settle වෙලා යනවා. පැහැදිලි කතාව? So that's why prepaid expenses is an asset. Why? Because kind of an expense you have paid in advance. So it's a current asset for you. Right? Payment take. So prepaid expense. So what we do from current assets, we deduct closing stock and prepaid expenses. So then we say that's the quick assets. So then quick ratio is about quick assets and the liquid assets divided by your current liabilities. So that's what. So that ratios should be something 1:1 you need to have a current liabilities should be equal to your quick assets. That's what the standard ratio. අපිට financial statement එකක් අරගෙන බලන්න පුළුවන් මේ standards achieve කළාද කියලා. For example, in order to get assets and liabilities, you have to refer to the SOFP, because why? In accounting, there are 5 accounting elements are there. 5 elements are there. What are the 5 elements? So you have income and expenses. So income, expenses. So main elements they belongs to the P&L or the profit and loss statement. So then you have equity, then you have assets and liabilities. Now, since you are referring to the current ratio, so you need to refer statement of financial position. So because it will show you the assets and the liabilities. So assets 2 types, non-current assets and current assets. At the same time, yes, liabilities also current liabilities and non-current liabilities. So then you will be able to get the figures and then divided by as per the formula or the equation. So then you will be able to give an idea. So express your opinion about the performance of that particular organization, whether they are in a good position or not. Now imagine something like this. You have a ratio, current ratio of 5:1. He can excess assets liabilities පොඩ්ඩ ඒ වගේ 5 ගුණයක් assets. එනම් මේ current assets they need to invest in short term investment methods. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ liabilities තියෙන පොඩ්ඩ ප්‍රමාණයක් නිසා. හැබැයි ඒ වගේ 5 times assets. So which means they need to make sure that they invest those surplus in a short term investment method, because we discussed about
a financial decision and investment decision. So you have to take a short-term investment decision. Something like this. Current ratio 1:1. Current liabilities current assets situation 1:2. I can current liabilities 100,000 and current assets 50,000. So you have liabilities twice as your current assets. Now you have to take a financial decision. Why? Because you have to obtain the funds, because you got some liabilities to settle 100,000, but in order to settle those liabilities, you only have 50,000. Imagine something like that. The liabilities. Bill payment karanga, loan given, 100,000. Have all the cash 50,000. So anyway, you have to finance that, the gap. So likewise, in this case, you will have to make a financial decision how to obtain funds. It's a short-term financial decision. Okay, make a current assets and current liabilities. In this case, you will have to make a short-term investment decisions. Why short-term investment decision? You have excess assets. You have very less number of current liabilities. In a short-term invest short-term benefit එකක් ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අදහසක් තමයි අපිට මේ ratio analysis වලින් I just gave you a quick recap on what we discussed. Now today we'll be starting our next category, which is profitability ratios. Profitability ratios. Profitability ratios. Now let's start with a quick intro about profitability ratios. Guys, now shall we write a subtopic? Shall we write a subtopic? Profitability ratios, please. Profitability ratios, subtopic. Now listen well. Profitability ratios shows the amount of profits. The profit the profit is the difference between income and expense. I hope you know that. Earn on assets, share investment and sales. Profit is the ultimate aim, yes, for every organization. So why you are doing a business? Why are running a business? To earn some profit. So that's the ultimate aim. So that's what we discuss, the objective and goals and objectives of a business, maximizing the profit, maximizing the sales, because that is one of our top priorities, to make a profit. So if I say that ABC firm earned a profit of 5 lakhs last year, how will you determine is that a good or bad figure? When you say how much is your profit, you say 100,000, 500,000, 400,000, or 1 million, 2 million, 50 million, 60 million. So, but how do you say that? Whether it's a good or bad figure? Right? So, is there a threshold? So, can you say a profit above 500,000 is good, or profit less than 500,000 is quite not good? There is no such a threshold like that. So, you will have to do a quick analysis to say that the earned profit is a good figure or a bad figure. So, maybe for some company, 5 lakhs could be the profit, and it could be a good figure, whereas
other company also end up with the sales profit of 5 lakhs, but that could be a bad figure. We need to realize, or we need to compare with the facts. That's why, just a number, you cannot come to a conclusion or an idea saying that, okay, for this business, this much of a profit is good. For that, we need to do a quick ratio analysis. So comes under profitability ratios, there are 4 types of profitabilities. Then liquidity ratios types, current and quick ratio. So when you come to the second category, which is the profitability ratios, you got 4 types. Shall we write those 4 types, please? Types of profitability ratios. Types of profitability ratios. Types of profitability ratios. Right. So can we write one by one, please? Gross profit ratio, net profit ratio, return on investment, අපි මේකට කියන ROI කියලා. Return on investment. ඒ වගේම අපි මේකට කියනවා return on equity, ROE කියලා කියනවා. ROE. Why it's ROE, return on equity. Why it's ROI, return on investment. Right, now let's start with gross profit ratio. Now guys, you need to have some sort of accounting knowledge here, but I'm trying my level best to convince these concepts. හරි මේ බලන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා හරි දැන් ඉස්සෙල්ලාම මට කියන්න profit එක කියන්නේ මොකක්ද? Profit is the difference. Simply හරිම සරලව කියන්න පුළුවන් the difference between income and expense. සරල කතාවක් මම ළඟ මාක පෙන් තුනක් තියෙනවා. මම මේ මාක පෙන් තුන හැමදාම කියනනේ මාක පෙන් කතාව. නේද? මම මේක 100 ගානේ අරගනවා 300යි මම මේක 120 ගානේ විකුණනවා. එහෙනම් මගේ profit එක එක මාක පෙන් එකකින් 20 rupees or 20 into 3 so I get 60 rupees of a profit. සරලයි income and expenses. So එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම profit එක අපිට ගන්න පුළුවන් මොන financial statement එකෙන්ද? Income statement නැත්නම් profit and loss statement කියන එකෙන්. හරි. Now as per the income statement there are two kind of profits which is gross and net.
දැන් හැම business එකකම main income source එක මොකක්ද? දැන් මම දැන් කිව්වා profit කියන්නේ income and expense කියලා. එහෙනම් there has to be an income. එහෙනම් main income source එක තමයි sales. Sales. Right? So you have sales here. Sales. හරි හිතන්න මේක bookshop එකක් කියලා. එහෙනම් මෙන්න මගේ bookshop එකේ sales තියෙනවා 256,000. All random figures. Sales 256,000. පැහැදිලිද කතාව? හරි එහෙනම් bookshop එක මොනවාද sales? Pot, pen, pencil, water bottle, school bags, photocopy, print out. මේවා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ day to day operations. මේවා තමයි sales. පැහැදිලි කතාව. නැත්තම් clothing store එකක් වගේ නම් ඒගොල්ලන්ගේ clothes ඇඳුම් විකුණන sales. ඉතින් ඒ වගේ restaurant එකක් නම් ඒගොල්ලන්ගේ meals, right, take in, take away ඔය ඔක්කොම. right? ඉතින් ඒ විදිහට car sale එකක් නම් cars, right, computer shop එකක් නම් computer selling and repairs. So whatever there has to be a sales income. ඒක තමයි main source එක. එහෙනම් මේ sales වලින් අපි අඩු කරනවා something concept called cost of sales. Cost of sales. So the difference between the sales and the cost of sales, I would say gross profit or the gross profit එක. Gross profit. මොකක්ද cost of sales කියලා කියන්නේ? Cost of sales means in order to obtain a sale of 256,000, what was your cost to obtain? Because we know in order to earn an income, right, you need to bear some expenses. I think in accounting there's a accounting concept also like that, matching concept or something like that. I'm not exactly sure the accounting concept. But in order to earn an income, you need to make sure that you have to do some expenses. අනිවාර්යයෙන්ම ආදායමක් උපයනවාට වීදමක් දරන්න වෙනවා. එහෙනම් for my bookshop, all the sales that I made, there is a cost for that. Now in a simple example, so these 3 marker pens, 120 rupees into 3, right? So 360. එහෙනම් මොකද මගේ cost එක? I purchased 100 rupees. And 100 into 3, simply 300 rupees my cost of sales. So difference between that, I would say my gross profits. පැහැදිලි කතාවක්. ඉතින් මේක ඊටාම සරල දෙයක්. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ gross profit එක හොයනවා. හරි. Now there's a way of derive your cost of sales. එහෙනම් මේ figure එක ගන්න, you need to do some working. So how do you do that? Let's say in my bookshop, I've started some time ago. There will be an opening stock for my business. If it is a new business, there's no way that you have an opening stock, but probably in a existing business, you have an opening stock. Opening stock එකක් කියලා කියන්නේ කලින් year එකේ වෙන්න පුළුවන්, කලින් part එකේ වාට sell කරගන්න බැරිව ඉතිරි වෙන්න පුළුවන්. So probably you will be, not probably, surely you will be selling that stock in coming year or coming quarter or coming month. So I'm having something called opening stock. Opening stock. Now let's say my opening stationery stock somewhere around 18,000. 18,000. But it's not enough, guys. It's not enough that to make sure I meet my demand, because I only have a stock of 18,000 and I need to make sure that I do some purchases. So throughout the month, I'll be doing some purchases. I'll purchase from Atlas Company. I'll purchase from rest of the stationery suppliers. So my purchases worth of 158,000. 158,000. My purchases. For that, maybe for some purchases, maybe the supplier just come to the shop and maybe he's providing transport facility, or maybe I had to go somewhere and I had to bring those. So I would say there could be some carriage inwards as well.
kind of a transport, right? I have to pay. Or maybe some loading expenses could be there. Stationary time loading expenses, but probably could be there. So like let's say 1,500, let's say 600,000. Correct? Right. And so then you get an amount. Right now, what's the amount? So guys, you have opening stocks of 80,000. For that, you purchase 158,000 and plus 1,005 and 600. So altogether 178,100 rupees. 178,100. So these are the set of goods that you presented for sale. Goods presented for sale. Goods presented for sale. Guys, listen well. Just because you present a goods worth of 178,000, is that equals to the goods that you sold? දැන් ඔයා present කරන හැම good එකම විකිනෙනවද? ඔව්. විකිනෙන්නත් පුළුවන්, නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් මම මේ මගේ marker pens පහම present, මගේ marker pens හතරම present කරනවා. So goods presented for sale. So maybe the goods presented for sale all could be sold out, or maybe I have some leftovers. I'll say I was only able to sell 3, so I have 1. So likewise, there could be a chance you sell all the goods, which is all the goods presented for sale, or maybe probably most of the cases you end up with some stock where you could not able to sell. For that's what we known as the closing stock. So you need to deduct the closing stock. එහෙනම් දැන් මම මේ purchase කරපු වලින් ආට මොනවාරි දෙයක් sell කරගන්න බැරිව ඉතිරි වෙන්න පුළුවන්. So you need to deduct it. Why? Because you will be selling that next year. So for this particular year, you need to deduct that amount. So then you mention, for example, let's say a closing stock of 24,000. So then you end up with 100. So 154,100 of cost of sales. Menagi cost of sales. Here the 154,100. So then you just take that figure to here, which is your cost of sales, 154,100. And the difference between your sales and cost of sales, gross profit GP. So somewhere around 900. So you'll end up with 101,900 rupees of your gross profit. So this is the way of calculating your gross profit. Then මම කියවනේ දැන් මේ කවුරුහරි අහනවා වගේ business එකේ gross profit එක කොහොමද කියලා. So you'll say 100,000. So how do you determine whether it's a good figure or a bad figure? That's you cannot just one number, one particular figure. You cannot say it's good or bad. So how do you say it's good or bad? By comparing with some other factors. So what is the factor you try to compare? You need to compare with the sales. That gross profit take a sales 1 million වලින් 100,000 the Honda. That's just 256,000 වලින් 100,000. So probably this figure. And it's one particular item you cannot exactly say whether it's good or bad, but you need to compare with some figure. So then only you will be able to probably say. හරිනම් කොහොමද කරන්නේ අපිට පුළුවන් වගේ gross profit ratio එක හදන්න. So your gross profit you can divide it by sales. So GP divided by sales into 100.
So gross profit ratio is your GP divided by sales into 100,000. I want to amount here. So your gross profit take 101, 900 divided by 200, 56,000 into 100. Guys, what do you think? The final figure. Right? You get like 39%. So I'll round up to like 40%. Is that fine? All good? Any questions? Right, around 39%. So I'll round up to somewhere 40. 40. Right. දැන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ business එකේ profit එක 40% gross profit එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ sales වලින් 40% profit. Now you end up with some conclusion. හරි දැන් මේ බලන්න මම ඔයාලට උදාහරණයක් කිව්වනේ. දැන් same business එකේම වෙනත් business එකක gross profit එක same. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ sales ගොඩාක් වැඩි. අපිට මේගොල්ලන්ගේ sales 685,000 කියලා. But same profit. Now what do you think? Now shall we calculate the ratio? මේ බලන්න. ඒ නිසා එක figure එකක් නැත්නම් එක number එකක් ඔයාලට හරියටම කියන්න බෑ. ඒක good bad ද කියලා. So you need to compare with some other factor. මේ බලන්න. Another business, a same gross profit. How much? 101,900, but kind of a higher sales, which is 685,000. Now you can see it's 14%. It's around 14%. 14.8. So I would say 15%. 15%. පැහැදිලිද කතාව? මොකද ඒගොල්ලන්ගේ sales ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ 685,000 sales වලිනුත් profit එක 101. හැබැයි අපේ business එක අපි හරි හොඳයි. අපේ business හොඳට perform කරලා තිනවා. Sales only 256,000, but out of that, 100,000 plus profit. So which is almost 40%. So that's what you get the clear idea. එහෙම නැතු එක අමෙන්න මෙච්චරයි profit එක කිව්වට ඒක good profit එකක්ද bad profit එකක්ද කියලා අපිට කියන්න බෑ. So we need to compare. හරි නේද වැඩේ පැහැදිලිද? මොකද්ද gross profit කියලා කියන්නේ? මොකද්ද gross profit කියලා කියන්නේ? ඔයාගේ gross profit හරි. Gross profit ratio නේද? Gross profit ratio කියන්නේ gross profit divided by your sales into 100. පැහැදිලිද? හරි නම් කොහොමද gross profit හදන්නේ? Sales minus cost of sales. So here how you calculate cost of sales. දැන් මෙහෙම exam එකේදී ඔයාලට cost of sales කෙලින්ම calculate කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට cal කරන්න chance එක දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ idea එකක් තියෙන්න ඕනේ කොහොමද cal කරන්නේ cost of sales කියන එක. Right. හරි. අපි මේක දාගමු. So shall we write the topic gross profit ratio? Gross profit ratio. And can you please have this note? That මේ ratios ඔක්කොම එකට එකතු කරලා financial statement එකක් analyze කරන්න හදන්නේ. So but first we need to at least cover 5 to 6 ratios.
I guess I'll give you another 1 minute. So then we'll move to our next profitability ratio, which is the net profit. Right. Now, once you calculate the gross profit, you need to move to the concept of net profit. Why I'm spelling like that? දැන් මම අහනවා වගේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔයාගේ book shop එකේ තියෙන එකම expense එක මේ cost of sales විතරයිද? නැහැ. ඊට අමතරව ඔයාට ගොඩක් expenses තියෙනවා. So mainly you from the sales, you deduct cost of sales, the cost that you incur to purchase the set of stationeries. Especially, it's not just the purchases, the costs related to directly to the sales. So you calculate this figure. But my question is that only type of cost that you have to, bear in the business? Answer is no. Apart from that, you have rest of the expenses as well. And also, is that only income source? The sales can become income source of the business. There could be other income sources as well. So then my question, there are other income sources as well as there are some other expenses as well. So then we need to, take those into the consideration. And then mama, gross profit එකේ ඉඳලා net profit එක calculate කරනවා. Now you have a gross profit of 101,900 in this particular bookshop. Now for the gross profit, if there are other source of income, you can add to the gross profit. Now for example, this particular bookshop has, located in a 2-story building. Upstairs when the pulong rent out the pulong, or maybe the business having some fixed deposits. Maybe from the business name they have invested some shares. There probably could be other source of income apart from sales. Right now, let's say some rent income, or maybe some interest income. Well, so for this business, now let's say rent income of 15,000, interest income of 750. Just taking the random figures. And now gross profit if there are any other income sources which you earn throughout the period, you need to consider here and add those. Right. Make a amount. Now, my question is, what about the other expenses? So you need to deduct the other expenses. What sort of other expenses you have? So mainly you have administration expenses. Admin expenses. Administration expenses. Example, that is all related to the business operations. Could be wages, could be your electricity, telephone,
are all related to the admin expenses. Business administration expenses. Right? මම මෙතන නිකන් examples දෙක තුනක් ලියන්නම්. Right, telephone, electricity, water, salaries or wages, right? All admin expenses. ඊට අමතරව තියෙන්න පුළුවන් distribution expenses. Distribution expenses. Or you advertise your business in social media, right? You have to sometimes deliver your orders to the customer's doorstep. So then you have to incur distribution expenses, something like, let's say, advertising, right? Or maybe fuel, right? Motor vehicle expenses. I'm saying a couple of examples for distribution. And apart from that, you might have some financial expenses as well, right? Financial expenses. You might have taken some loans, so you are paying interest. Here you are earning interest, here you are paying interest. So interest, expenses, or maybe bank charges, checkbook charges, OD fees, all related to financial expenses. එහෙනම් මේ ඔක්කොම අඩු කරන්න වෙනවා. ඊට අමතරව තව other කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ category තුනට දාන්න බැරි ඕන මේකක් අපිට other කියලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. Now what is guys මේ බලන්න මම random figures කීපයක් ගන්නවා මෙතනින්. හරි. අපි මේක එකතු කරලා බලමු කීයක් එනවද? So gross profit plus other income of 15,750. හරි දැන් ඔයගලන්ට accounting වල නම් ඔයාලට කැල් එකක් දෙනවා use කරන්න. හැබැයි business studies වල දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මේ අමාරු figures එන්නේ නැහැ. හරියටම එකතු වෙන ඒවා තමයි දෙන්නේ. ඒ නිසා you don't have to worry about that. So 117,650 yes. 117,650. හරි ඉතින් මම මේ ඔක්කොම එක total figure එකක් ගන්නවා admin expenses ආට තියෙනවා let's say මේ ඔක්කොගේම එකතු like 22,000 distribution 14,000 and financial expense of 2,700 මේ ඔක්කොම ආට අඩු කරන්න වෙනවා මේ බලන්න එහෙනම් ඔයාගේ දැන් තා චුට්ටක් උඩින් ලිව්වනම් පැහැදිලි නේද? Right. So gross profit plus other income, you deduct admin, you deduct distribution, you deduct financial expenses. එහෙනම් ඔයාට එනවා මෙතනින් something called net profit එක. එහෙනම් මේ තියෙනවාගේ total other expenses වලින් අඩු කරනවාගේ all the costs. Right. මේ බලන්න කීයක්ද ඔයාට එන්නේ එතකොට. So that you deduct 22,000 of admin expenses, 14,000 of distribution and 2,700. So 78,950 of a net profit and a 78950. 78950. And අපි මේකට කියනවා net profit එක කියලා. Net profit එක. Why from? This is kind of a gross. Gross කියලා කියන්නේ there are some things to be deducted. එතනින් තව තියෙන deducted. අපි ඔක්කොම expenses අරගෙන නැහැ. හරි. මේ බලන්න all net profit. Now net profit also two parts. මේ බලන්න net profit එකත් කොටස් දෙකයි. ඔයා දන්නා business එකක් වුණාම you will have to pay taxes. දැන් මෙතන නම් business එකේ දැන් මේ බලන්න කොහමද business studies accounting මේවා combine වෙන්නේ කියලා. දැන් මගේ business එක bookshop එකක් නම් probably a sole proprietorship. Now you know when it comes to sole proprietorship you don't have to pay taxes.
on behalf of the business name. නිසා මෙතන taxes නැහැ. හැබැයි company එකක් තිබුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම company tax will be applicable. හිතන්න මගේ bookshop එක company එකක් කියලා, kind of a large scale bookshop like Sarasavi, like MD Gunasena. So those are companies. So අපි දකින සාමාන්‍ය bookshop ඉතින් sole proprietorship සාමාන්‍ය දකින bookshop, right? පැහැදිලිද කතාව? එහෙනම් මේකේ sole proprietorship එකක් නම් taxes නැහැ. ඒ කියන්නේ business එකේ නමින් taxes නැහැ. You will have to pay your individual taxes. Now let's say that this is the financial statement and the income statement of Sarasavi bookshop, right? Sarasavi bookshop. So which is a probably company, right? Probably company. හරි එහෙනම් ඔයාගේ මෙන්න මේ amount එක අපි කියනවා profit before tax. Profit before tax මම මේක explain කළා තියෙන company incorporate companies lesson එකේදී which is the lesson number 4, right? අපි මේකට කියනවා එහෙනම් net profit before tax. And probably the relevant tax percentage will be applicable. Probably for a company, a higher tax percentage like 28% or 14%. And then make a bookshop is probably a kind of a concessionary rate, right? Education sector, maybe like 14%. So whatever the percentage, you don't have to apply as here because in business studies they want checking the tax knowledge, but probably a tax amount will be given. So let's assume that a tax of 14,000. So tax at 14,000. Sorry, tax at 14%. Arithmetic and tax at 14% here, 78,950. That around 11,053. දැන් එන අපි tax එක අඩු කරනවා නේද? එහෙනම් අපි දැන් එකක් කියන මොනවාද? net profit after tax නේද? අපි මේකට තමයි PBT කියලා කිව්වට මතකයි නේද? PBT profit before tax එක. එහෙනම් දැන් අපිට PAT එක නැත්තම් profit after tax, so net profit after tax, which is deduct 78,950, 67,897, right? Then now there is a question. What is the question? Now you know the gross profit ratio. Gross profit ratio එක තමයි ඔයාගේ gross profit divided by sales into 100%. Now the same concept here, net profit ratio. Net profit ratio also your net profit divided by your sales figure, right? Your sales figure into 100. Into 100. හරි දැන් අපි මොන tax එකද මොන profit එකද ගන්න? Is that PBT or PAT? So most of the cases we consider PBT. මොකද time to time tax could be increased. in our tax එකක් ගෙවන එක ඒක business, it's not the I mean, like if we consider the profit after tax, or if there's a higher tax, so it's not something the control of the managers. It's not something, a reason why the profit has been decreased. So it's something with the government. ඒ නිසා අපි company ගේ performance බලන්නේ නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්න PBT එක එනම් profit before tax එනම් net ratio, net profit එනම් අපි එතන ගන්නේ net profit නැත්නම් net profit before tax. So net profit before tax.
හැබැයි after tax උනත් අපිට කැල් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිනම් කීයද මේ percentage එක මට කියන්න? Net profit before tax 78,950 divided by your sales 256,000 into 100%. So then here you say your net profit ratio. අද බලන්න කීයද ඔයගේ ratio එක එන්නේ කියලා. You know, probably it's less than 40%. මොකද දැන් ඔයගේ profit එක අඩු වෙලානේ. So you end up with like 30.83. The 30.83 and අපි මම මේක ගන්නද 31%. Round up 31%. අපේ ලේසි. හරි. එහෙනම් මේ බලන්න ඔයාගේ GP එක තිබුණා නේද? ඔයාගේ gross profit එක තිබ්බා around 40. So you are in a good position, right? And ඔයාගේ net profit එක තියෙනවා net profit ratio 31%. Quite good number. ඒ කියන්නේ ඔයා sales 100ක් කරද්දී net profit එක 30යි. That's the meaning. Right? ඒ කියන්නේ රුපියල් 100ක sales කරොත් 30ක් වාට ලාභයි. 30ක් වාට සුද්ධ ලාභයි. වාට net profit එකක් තියෙනවා 30ක. 100ක sales කරොත්. A good number 31%. Gross profit. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම gross profit ratio එකට වඩා net profit ratio එක අඩුයි. Why? Because from the gross profit you'll be probably adding probably you're adding but also you'll be deducting. මේ add කරන ප්‍රමාණය වඩා ගොඩක් වගේ deduct කරන ප්‍රමාණය වැඩි. So ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට GP එකට වඩා NP එක අඩුයි. හරි නා ඔයාට නා 31%. පැහැදිලිද කතාව? හරි එහෙනම් අපි දාගමු මේකත් example net profit ratio. So we consider this figure PBT. ඒක තමයි ආගේ syllabus එකේ තියෙන before tax එක ගන්න කියලා. Now we will be talking about the benefits of ratio analysis. මේ බලන්න එහෙනම් ඔයාට කවදාවත් net profits දෙකක් compare කරන්න බෑ. පැහැදිලි කතාව? net profits දෙකක් compare කරන්න බෑ. But you can compare net profit ratios. So you can compare two net profit ratios. ඒක applicable to any concept. ඒ නිසා business දෙකක gross profit එක compare කරන්න බෑ. But you can compare gross profit ratio. So same applicable, you cannot compare net profit of a two business, but instead you need to compare the net profit ratio. දැන් මම මේක තව example එකක් දෙනවා නේ බලන්න. දැන් තවත් business එකකත් net profit එක 78,950 වෙන්න ඇති. අපි හිතමු එහෙම. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ sales ගොඩක් වැඩි. Sales 500,000. එහෙනම් බලන්නවා calculate ඒගොල්ලන්ට ඉන්න percentage
දැන් ඔයා net profit විතරක් කැල් කරොත් මේ business දෙකම එක සමානයි. දෙගොල්ලන්ටම තියෙන එකම net profit එක. සමහර ඊට වඩා net profit එක වැඩි කරත් බලන්න. දැන් 78 ඔයා 88 කරන්න. එතකොට මේ business එක හොඳයිනේ. 88 දෙනා net profit. හැබැයි අපි කැල් කරලා බලමු මේගොල්ලන්ගේ percentage එක net profit ratio එක කී දෙන්නේ කියලා. එතකොට එතනින් තමයි වට හරියටම comparison එකක් කරන්න පුළුවන්. So 88,88950 divided by 500,000 500,000 එතන කීයක් දෙන්නේ 17.79 which is like I would say 18%. හරි නම් බලන්න අපි net profit කියන figure එක විතරක් compare කරලා අපි මෙයාට දෙන good credit එක ආවගේ profit එක වැඩි. However, but if you compare the net profit ratio, so they have 18%. ඒ කියන්නේ sales 100ක් කරොත් රුපියල් 18ක් තමයි net profit එක. හැබැයි මේ company එකේ sales 100කට රුපියල් 31ක් net profit. So whichever the company good, you can decide. So you can never compare just the numbers, but the percentages. So just for your information, api ratio analysis wala benefits kata karna end of the this subtopic. දැන් අපි මෙතන තාමත් කරන්නේ ratios one by one discuss කරන එක. ඊට පස්සේ අපි full set of financial statement එකක් අරගෙන probably income statement and SOFP तर අපි ඒ දීලා තියෙන figures වලින් අපි බලමු කොහොමද proper analysis එකක් කරන්න කියලා. දැන් මෙතන අපි one by one තමයි තාම කතා කරන්නේ. So you need to increase the net profit. That's about it. So a higher net profit ratio is always good. Higher net profit ratio is always good. Now what do you think about if you end up with a net loss? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඔයාට net loss එකක් එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් net loss divided by the sales ඉතරට එන්නේ minus percentage එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා sales 100ක් කරද්දී අපි හිතන්න ඔයාට එනවා minus 18 කියලා. මොකක්ද ඒකේ meaning එක? sales 100ක් කරද්දී 18ක් පාඩුයි. sales 100ක් කරන්න 18ක් පාඩුයි. sales 200ක් කරන්න 36ක් පාඩුයි. එහෙනම් ඒක තමයි loss එකක් ආවොත් එන්නේ ඒතර net loss එකක්. So loss divided by sales. Okay, so if it is so, it will become minus. Right, I'll give like another 1 minute. So then, as I explained, so we are in the profitability ratios. In our profitability ratios, වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒකෙන් දෙකක් අපි cover කරා. මොකක්ද?
gross profit ratio and net profit ratio. එහෙනම් තව දෙකක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. ROI and ROE, return on investment and return on equity. So let's move to that. So just complete. If you have any questions, if you do not understand, please let me know. I'm always telling you, not just that you are watching television, but try to communicate if there's any unclear points. Right, so whoever done with this one, write a subtopic ROI, return on investment. Right, so guys, I hope we're done with this. So shall we write a topic ROI, return on investment? Return on investment. So what is all about this? The ratio shows the relationship between the returns of the business related to total investment as a percentage. එහෙනම් ඔයාගේ total investment එකට ඔයාට කොච්චර return එකක් ලැබිලාද? ROI, your return on your total investment කියන්නේ ඔයාගේ මුළු business එකට. Now let's see how we calculate the figure.
Right now, can we have a box like this? We will percentage formula. I'll share the formula. So then let's see how we can calculate. Right, now let's see how we calculate that. හරි එහෙනම් මෙතන අපි ගන්නේ මොන profit එකද? Net profit after tax. මොකද return එකනේ අපි බලන්නේ. ඒ නිසා අපිට අතට ලැබෙන මුදල තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි tax එක deduct කරලා එන ප්‍රමාණය තමයි අපේ return එක. මොකද if you want to make a investment decision, if you want to take a decision about the business, that කොච්චර අපේ business එක earn කරත් ගොඩක් මුදලක් වැඩක් නැහැ ලොකු tax එකක් charge වෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ අපේ net returns, net earnings අඩුයි. දැන් මෙතන අපි බලන්න මේ බලන්න ඔයාගේ total investment එකට. So you invest in a business. For that, how much is the return? So what matters for you is what you take home. ඔයා ගෙදර අරන් යන මුදල. මොකද ගෙදර අරන් යන මුදල කියන්නේ ඔයාගේ net profit එකෙන් tax එක අඩු කරලා නැත්නම් tax එක inland revenue department එකට ගෙවලා තමයි ඔයාගේ ඉතිරි සල්ලි ටික ගෙදර අරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා අපි මෙතන ගන්නේ මොකක්ද ROI එකේදී, right? We consider here net profit after tax. Net profit after tax ඒ වගේම interest pay කරලා තිනවා. interest උත් මේකෙන් අඩු කරලා තමයි අපි ගන්න. කොහොමද ඉතින් අපි interest අඩු කරනවානේ, ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. financial expenses කියලා අපි කොහොමද interest අඩු කරනවා. මේ බලන්න interest expenses අපි කොහොමද අඩු කරානේ. ඒ නිසා net profit after tax වලට ආපහු interest එකතු කරන්න අවශ්‍යයි. Then you divide it by your total assets. Total assets में තමයි අපි කියන්නේ ඔයාගේ capital invested කියලා. Total assets එහෙම නැත්නම් capital investors මේ දෙකම එකයි. එතන බෙදනා කියන අදහස නෙමෙයි. Total assets ඒකටම වෙන word එකක් තමයි capital invested කියන්නේ. Now let me explain. මේ බලන්න. Capital invested. හරි, දැන් ඔයා දන්නා basic accounting equation එකක් තියෙනවා. Assets equal equity plus, so which is your capital. मैं capital කියන word එක use කරන්න,
right? Equity plus liabilities. දැන් මම මෙහෙම දෙයක් මම මෙහෙම සරලව වාට මේක explain කරනවා theories වලින් යන්න නැතුව. හිතන්න මෙහෙම මගේ book shop එක මම start කරේ මගේ savings මම ළඟ තිබුණ savings 250,000 උත් මම bank එකෙන් ගත්ත loan එකක් 200,000 උත් එකතු කරගෙන තමයි මම මගේ business එක start කරේ. එහෙනම් මට කියන්න මගේ total investment එක කීයද? Capital plus this loan. පැහැදිලිද? එහෙනම් මම මේක worth of assets 450. ඒ නිසා මේ බලන්න ඔයාලට කියන්න පුළුවන් total assets කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ capital invested. එහෙනම් capital through equity and capital through liabilities. එහෙනම් මම 450,000 assets ගන්න EV business එකට building එකක්, stocks, distribution vehicle එකක් ඒ කොහමද මගේ equity වලිනුත් සහ loans අරගෙනත් මම business එකක් කෙනෙක්ට business එකක් start කරන්න පුළුවන්. එයා ළඟ තියෙන සල්ලි සහ external party වලින් loan එකක් අරගෙන. කොහොම කරත් ඔයාගේ ඒ ප්‍රමාණයට ඔයාට assets ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා total assets කිව්වත් හරි නැත්නම් capital invested. මේ තියෙන ඔයාගේ capital invested. ඔයා කොච්චර මුදලක් business එකට invest කරාද? invest කරපු ප්‍රමාණය සමානයි ඔයාගේ assets, business assets. පැහැදිලි කතාව. ඒ නිසා ඔයා මෙතන ගන්නේ net profit after tax එක. So what matters for you, you know, the amount you take home. එහෙනම් මේ බලන්න ඔයාට profit after tax එනවා 67,897. ඒකට interest ආපහු එකතු කරන්න අවශ්‍යයි. දැන් බලමු මෙතන ඔයාට කීයක්ද මම interest දාන්න පුළුවන් කියලා. හරි දැන් මම මෙතන ඔක්කොම financial expenses කියලා 2,700 නේ ගත්තේ. right? එහෙනම් මම එතන interest කියන එක ගන්නද 2,000 කියලා. So financial expenses කියන්නේ not just interest, bank charges, මේ ඔක්කොම financial related expenses. See ඔක්කොම 2,007 නේ. ඒ නිසා මම මෙතන interest විතරක් මම assume කරනවා 2,000 කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? මේ amount එකට ආපහු interest එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක මගේ total assets වලින් බෙදන්න ඕනේ. දැන් total assets මෙතන ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද මම මෙතන profit and loss statement එකක් විතරයි තාමත් හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම assume figure එකක් ගන්නවා. ඔයා මේ business එකට invest කරා 450,000 කියලා. 450,000 මේ වාට තවත් වඩාත් පැහැදිලි වෙයි ඇත්තම financial statement එකක් ගත්තට පස්සේ. හරි මේ බලන්න එහෙනම් කතාව ආපහු. ROI means how much is your return for the capital you invested. In our business එකක් start කරන්න කොච්චරක් සල්ලි වීදම් කරනවද? එහෙනම් ඔයාගේ තියෙන savings ඔයා utilize කරයි නැත්නම් loans අරගෙන business එකේ assets ගන්න පුළුවන්. ඔයා loan එකක් දාලා vehicle එකක් ගන්න, loan එකක් අරගෙන building එකක් හදනවා business එකට. loan එකක් අරගෙන business එකට stocks ගන්නවා. එහෙනම් the capital employed නැත්නම් capital invested. එහෙම නැත්නම් ආගේ total assets. Total assets. So then your net profit after tax. Why you are taking after tax? Because that's what the matter for you. That's what matter for you because that's your return. එහෙනම් ඔයාට කොච්චර ලොකු return එකක් තිබුණත් වැඩක් නැහැ. ලොකු tax එකක් ගෙවනවා. එහෙනම් tax එකක් අඩු කරාට පස්සේ return එක තමයි ඔයා consider කරන්න ඕනේ. Net profit after tax and you again plus interest for this and you divided by total assets. So why you are adding up interest again, right? Because for your capital invest for the liabilities you will have to pay interest. In so මේ interest ආවෝ එකතු කරනවා. මොකද ඒක why you add back interest because you utilize the liabilities
in order to invest in this business. And then මට කියනවා මෙතන ලැබෙන percentage එක කීයද? And into 100 guys මේක ඊට පස්සේ 100 වලට ගන්න වෙනවා. හරි බලන්න ඔයාලට කීයක් එනවද කියලා සෝවාගේ net profit after tax. So please make sure you take the after tax figure. For that you add any interest that you have paid. So which is 67,897 plus 2,000 divided by 450 into 100. So it's like 15.53. 15.53. So I'll take 15.5. In our ROI in 15.5. Quite good, right? මොකද්ද මේක අදහස? ඒ කියනවා රුපියල් 100ක් ඉන්වෙස්ට් කරා නම් ඔයාගේ රිටර්න් එක රුපියල් 15. රුපියල් 100කට රුපියල් 15ක රිටර්න් එකක්. පැහැදිලිද කතාව? එහෙනම් 450,000 ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට ඔයාට ලැබෙන්න මේ ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒක අපි කන්වර්ට් කරා රුපියල් 100කට. එහෙනම් රුපියල් 100ක් ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඔයාට රුපියල් 15ක් ලැබෙනවා. රිටර්න් එක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට රිටර්න් එක. When there's an investment, there has to be return. Right? එහෙනම් ඔයාගේ රුපියල් 100ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට 15ක් ලැබෙනවා. හරිද කතාව? හරි අපිට මේක දාගමු එනවා. This is something additional guys. කොහොමද ඔය assets create කරන්නේ? මේකත් පල්ලෙහාන් දාගන්න. කොහොමද assets create කරන්නේ? ඔයාගේ savings වලට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට external parties වලින් ගන්න පුළුවන්. කොහොම කරත් ඒ ඔක්කොම එකතු ඔයාගේ assets වලට සමානයි. දැන් මම සරල කතාවක් අහන්න මේ බලන්න. ඔයා loan එකක් දාලා land එකක් ගත්තා කියන්න. loan එකක් දාලා land එකක් ගත්තා. එහෙනම් land එක ඔයාගේ asset එකක් නේ. හැබැයි ඒ වගේම කොහොමද asset එක ගත්තේ ණයක් කරා. එහෙනම් ණය ඒ ණය මුදල සමාන ඔයාගේ asset එකේ value එක. Something like that. So you'll be creating assets. So through liabilities and equity. Right. So shall we write the return on investment equation and this one 2000 ආවේ කොහොමද කියලා මෙතන පොඩි note එකක් දාගන්න. Out of 2,700 of total financial expenses, 2,000 is for interest. So you add back. And 450 ආවේ as you figure equity මෙච්චරයි liabilities මෙච්චරයි කියලා ගත්තා. එහෙනම් total assets. Total assets කියන මේ figure එක ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ දෙක එකතු ගන්නත් පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේ දෙක එකතු මේකට සමානයි. හරි. දැන් මේක හොඳට අහගන්න. දැන් ඒකනේ දැන් මේ ලංකාවේ ණය ප්‍රශ්නෙටත් කියන්නේ. දැන් ලංකාවේ ණය තියෙනවා ට්‍රිලියන මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ඒකට හරියන assets ලංකාවේ ඇතුලේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන්ම තේරෙන මොනාරි එතන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේව හිතමු. දැන් ලංකාවේ තියෙන ඔක්කොම projects වල value එක ගන්න පුළුවන් නේ. අපි හිතමු හම්බන්තොට harbour එක වෙන්න පුළුවන්, Lotus Tower වෙන්න පුළුවන්, airports වෙන්න පුළුවන්. the recent කරපු ඔක්කොම projects වල cost එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම ගත්තු ඒ assets වල value එකයි loans වල value එකයි සමාන වෙනවා. මොකද loans අරන් නම් assets හැදුවේ, loans අරන් නම් projects හැදුවේ. ඒ දෙක to some extent equal වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද කතාව? හැබැයි දැන් loans වැඩි ඒ projects වල assets value එක අඩුයි. එතන gap එකක් තියෙනවා. පැහැදිලි කතාව. අයිති ඒ වගේ තමයි ඔයාගේ මෙතනත් අනිවාර්යයෙන්ම ණයක් ගත්තා නම් liability එක මොනවාද utilize කරේ කියන එක ඔයාගේ assets වලින් represent වෙනවා. So third profitability ratio, return on investment. අපිට තව එකක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා ROE. අපි ඒකට යමු. So I'll give like 2 minutes to complete the note.
Right, guys, all good. Right. Shall we move to our last or the fourth profitability ratio, return on equity. Return on equity. Right. හරි මේ බලන්න එහෙනම් අපේ fourth එක ROE. I hope you are clear. හරි ප්‍රශ්න ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න එපා. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. chat එකක් දාන්න. මේක තේරුන්නේ නැහැ. Please explain again. So I'll explain. Return on equity. අපි කියනවා ROE කියලා. හරි. දැන් මේක බලන්න when it come to a company. හරිද? Total capital එක consist of two parts. මොනවාද? Total capital එක equity වලිනුත් නැත්නම් shareholders ලා external parties උත් contribute කරලා තියෙනවා. හරි නේද? අපි මෙතන ගන්න මේ බලන්න ROE also net profit after tax, right? ROE equals අපි මුලින්ම equation එක දාලෙමු. ඊට පස්සේ මම කියන කොහොමද මේ equation එක ආවේ කියලා. So ROE equals net profit. This is also after tax. Net profit after tax. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ amount එක net profit after tax එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ dividends on preference shares. Dividends on preference shares. Preference shares. That you divided by equity capital. Into 100. Into 100. Shall I write the equation first? ROE, net profit minus net profit after tax minus dividends on preference shares divided by your equity capital. හරි දැන් මේ සරල කතාව අහගන්නකෝ business එකක company එකක total capital invested මේ බලන්න total capital invested තියෙන්න පුළුවන් equity capital එක equity capital plus debt capital පැහැදිලි කතාව ඒ කියන්නේ ඔයාගේ savings උත් දානවා ඒ වගේම ණයටත් ගන්නවා එහෙනම් company එක පැත්තකින් equity capital කියන්නේ කවුද shareholders ලා මොකද
දැන් ඔයා දන්නවා shares two types of shares තියෙනවා. ඒකත් මේ lesson එකේ දාට හම්බ වෙන sub topic එකක්. Ordinary shares and preference shares. එහෙනම් ordinary shares තමයි true owners of a company. ඒගොල්ලන් තමයි voting rights තියෙනවා. ඔයාලට මතකයි අපි shares ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරා lesson number 4 එකේදී. නේද? ordinary shares holders තමයි vote කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් තමයි මේකේ true owners. ඒකේ අමතරව preference shareholders ලා ඒගොල්ලෝ company ගේ owners ලා නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට fixed dividend එකක් ලැබෙනවා. එහෙනම් total capital invested එක වෙන්න පුළුවන් through equity capital. මේකේ කවුද ඉන්නේ? Ordinary. Ordinary shareholder. කවුද මේක supply කරන්නේ? Ordinary shareholder නැත්නම් ordinary shares. Debt capital එක ගොඩක් ලාට ඉන්නේ preference shareholder. පැහැදිලි කතාව preference shareholder. එතකොට අපි බලන්නේ මෙතන මොකද්ද ROE කියලා කියන්නේ? ordinary shareholder invest කරපු ප්‍රමාණයට return එක කොච්චරද? අර මොකද මම දැන් මෙතන ROI එකේ කලින් බැලුවේ total investment එකට total return එක. දැන් අපි බලනවා ordinary shareholder කෙනෙක් කරපු return එකකට කොච්චර එයා කරපු investment එකට කොච්චර return එකක් එනවද? හරි මේ බලන්න. එහෙනම් අපි එතන දන්නේ net profit after tax. මොකද if you want to take the correct return, so obviously after tax. අපි එතනින් අඩු කරනවා preference shareholders ලාට අපි pay කරපු dividends. එනවා දන්නවා preference shareholder කෙනෙක්ට fixed dividend එකක් යන ගොඩක් වෙලාවට 8% වගේ. එහෙනම් preference shareholder ට pay කරන amount එක අපි අයින් කරනවා. මොකද ඒක අපිට ලැබෙන්නේ නැහැනේ. පැහැදිලිද කතාව? එහෙනම් net profit එකෙන් preference shareholder මෙයාට අයිති කොටස අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක බෙදන්නේ equity capital, not from the total capital. මතකද කලින් එක ROI total capital. හැබැයි මෙතන අපි බෙදන්නේ equity capital වලින් ඒක 100 වලට into. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ equity capital හැදෙන්නේ ordinary shares plus again ordinary share capital plus retained earnings නැත්නම් capital reserves. Retained earnings and අපි කියනවා reserves කියලා capital reserves. මොනවද මේ retained earnings කියන මතකයි නේද lesson number 4 එකේ? Retained earnings කියලා කියන්නේ ordinary shareholders ලාට අයිති දෙයක්. ඒ කියන්නේ profit එකෙන් ordinary shareholders ලාට බෙදන්නේ නැතුව අපි කොටසක් ඉතුරු කරගන්නවා. හිතන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔයාගේ business එකේ you end up with 100,000 profit. ඒ 100,000 profit එක ඔයා ගන්න නැතිව ඒකේ percentage එකක් ඔයා save කරලා තියා ගන්නවා 20%. So you keep 20% with the business and you withdraw only 80,000. So ඒ විදිහට හැම year එකකදීම profit එක distribute කරන්න නැතුව percentage එකක් තියාගත්තොත් අපි ඒකට කියන reserves නැත්නම් retained earnings. ඒවා use කරන හදිසි අවස්ථාවකදී එකපාර lockdown වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ නැත්te කාලේ අප දේවල්. ඒතර at least to survive the business. දැන් රටක් වශයෙන් අපි foreign reserves තියාගන්නේ අය නේද? foreign reserves තියාගෙන ණය ගෙවන්නයි තෙල් ගේන්න නෙමෙයි හදිසි අවස්ථාවකදී use කරා. පැහැදිලි අන්නේ වගේ business එකක් වුණා මුළු profit එකම distribute කරන්නේ නැතුව ඒකේ percentage එක retain කරගන්නවා. business එකත් ඒකට අපි කියනවා retain earning එකක් නැත්නම් reserves කියලා. එහෙනම් equity capital එකේ හැදිලා තියෙන්නේ ordinary share capital. ඒ කියන්නේ shareholder කෙනෙක් invest කරන එක ordinary share capital plus retained earnings නැත්නම් retained reserves. එහෙනම් මේක හැදෙන්නේ එහෙමයි. හරියට මම නැවතත් කියනවා ROE කියලා කියන්නේ ordinary shareholder කෙනෙක්ගේ return එක එයා equity එයා කොච්චර capital එකක් invest කරාද. එහෙනම් net profit after tax net profit after tax net profit එකෙන් අයින් කරනවාට අයිති නැති දෙයක්. මොකද ඔයාට අයිති නැති දේ dividends on preference shares ලැබෙන්නේ preference shareholder ට. නෑ ඒක ඔයාට අයිති නෑ ඔයා ඒක අයින් කරා.
So then you divide it by the capital you employ, which is the equity capital. You are not taking here total capital. Total capital කියලා ගත්තොත් ඒකේ debt capital එකත් include. ඒ නිසා ආගන්නේ only the equity capital. ඒක හැදලා තියෙන්නේ කොහමද? Ordinary shares capital plus retained earnings. පැහැදිලි කතාව. Right. හරි. මේක දාගමු ඉන්න. මේ පල්ලෙහා එකත්. එහෙනම් total capital කියන්නේ equity plus debt. now debt එක අයින් කරනවා equity එක විතරයි ගන්න. equity එක හැදෙනවා ordinary share capital plus reserves. දැන් මෙතනින් equity ගන්න equity විතරක් ගන්න නිසා තමයි මෙයාව අයින් කරන්නේ. dividend on preference shares. දැන් කලින් එක අපි අයින් කරේ නැහැනේ. නේද? So debt capital. We are not taking debt capital. Here we are only taking equity capital. So we need to remove or deduct dividends we paid for the debt capital. Since we are not taking here. මෙතන ගන්න නැත්තම් උඩේ කිනුත් අයින් කරා. එහෙනම් equity capital කියන්නේ ordinary shareholder තමයි මේකට invest කරන්නේ. මේකට invest කරන්නේ preference shareholder. එයාට ලැබෙනවා preference shares. Dividends on preference shares. Equity capital එක ලැබෙන්නේ ordinary shares. හරි දැන් ඉතින් මෙතන අපිට නම් ෆිගර්ස් ටිකක් මම ඇසිඩ් ෆිගර්ස් ටිකක් ගන්නම් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ගෲප් එකට දානවා ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකකයි ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් ෆයිනෑන්ෂියල් පොසිෂන් එකකයි එකෙන් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන්ස් දෙකක් ඒතර ඔයාලට අදට වෙනකන් අපි කරපු රේෂියෝස් 6ක් නෙමෙයි 4යි 6යි 8ක් ඒ 8 හදන්න අවශ්‍යයි හරිද? හරි මේ බලන්න එහෙනම් මම මෙතන ඇසිඩ් ෆිගර් එකක් ගන්නම්. අපි හිතමු net profit එක අපි දන්නවා. ඒක විතර අපි දන්න එකම දේ. net profit after tax එක. හරි අපි මේ හිතමු එහෙනම් net profit after tax තියෙනවා 67,897 ඒකෙන් අපි අඩු කරන අපි හිතමු අපේ preference shareholders ලා අපි dividends ගෙවුවා 12,000 dividends ගෙවුවා කියලා. හරිද? 12,000 dividends ගෙවුවා. අපේ equity capital එක අර අපිට තිබුණා නේද 450 වගේ capital එකක්. ඒකෙන් අපිට equity capital එක only 200,000. හරි එහෙනම් ඒක into 100%. බලන්න ඔයාලට මෙතන කීයද amount එක එන්නේ කියලා. So 12,000 කියන්නේ අපේ preference shareholders ලාට ගෙවපු dividends 200,000 is our equity capital හරි එහෙනම් වට එනවා 67,897 deduct 12,000 which is you deduct 200,000 Is that around 27.94? 27.94 එනිසා order ගන්න පුළුවන් 28 කියලා. හරි මොකක්ද ඒ කියන්නේ? එහෙනම් ඔයා රුපියල් ordinary shareholder කෙනෙක් රුපියල් 100ක් invest කරා නම් right එයාගේ return يعني එයාගේ equity capital 100කට රුපියල් 27ක return එකක් එයාට ලැබෙනවා. Return on equity. The return earned for the capital invested by the ordinary shareholder. එහෙනම් රුපියල් 100ක ordinary share එකක invest කරා නම් ඔයාලට රුපියල් 27.94ක return එකක් ලැබෙනවා. The return earned for the capital invested by the ordinary shareholders is declared as a percentage here. හරි දැන් අපි කරන්න යන්නේ
දැනට වෙනකන් අපි ඉගෙන ගත්ත මොනවාද? current ratio, quick ratio ඒ කියන්නේ වගේ අර liquid ratios දෙක ඊට පස්සේ අපි කතා කරපු වගේ profit ratios ටිකත් ඔක්කොම එකතු කරලා අපි හදමු එක question එකක්. මම share කරන්නම් income statement එකකුයි statement of financial position අයාක ඔක්කොම හයක් තමයි නේද කතා කරේ 6 ratios ගැන කතා කළා ඒ ratios ටික හදන්න අපි try එකක් දෙමු. Now let me share those two statements. right මම මේක දාන්නම් ඔයගලගේ group එකේ නැත්නම් මම හිතන්නේ tip එකේ tip එකේ මේක තියෙනවා guys tip එකේ තියෙනවා you guys can refer the tip හරි බලන්න tip එකේ මේක තියෙනවා page number 20 වලට එන්න soft copy so guys please refer the soft copy until I arrange it. හරි මේ තියෙන්නේ example එක. හරි example එකට එන්න. page number 20. page number 20. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි change එකක් වෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද ඒ change එක මෙතන 550 වෙන්න ඕනේ. හරිද? මෙතන 550 පොඩි note එකක් දාගන්න. equity and liability 550 එනවා වගේ ඒක සමාන වෙන්න බෑ වගේ assets වලට assets 550 වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන පුළුවන් ද stocks තියෙනවා debtors තියෙනවා prepaid expenses අපි cash in hand චරක් තියන්නේ so how we take this 550 අපි මෙහෙම කරන්නේ මේක shall we make machineries 300,000 here machinery 300,000 කියලා මෙතන 250 කරමු 250 so 250 එතන මෙතන 450 වෙනවා 450 දැන් මෙතන 550 හරි මම මේකේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියන්නම් ඒතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ right මොනවද කරන්න ඕනේ number 1 current ratio quick ratio ඊට පස්සේ අපේ profitability ratios හතර calculate කරන්න ඕනේ right guys can you do that please I'll give you some time try your level best maybe you will struggle but that is fine හරි මුලින්ම current ratio කොහමද එහෙනම් බලන්න current assets කොයිද තියෙන්නේ ඒ current assets ගන්න ඒක බෙදනවා වගේ current liabilities වලින් ලේසි වැඩක් එහෙනම් current ratio එක මට කියන්නේ කීයද එන්නේ කියලා
and then මම first දෙක මම help කරනවා මේ බලන්න මම මේක screen එකේම හදන්නම් එතකොට ඔයාලට screen එක පේනවානේ හරි මේ බලන්න right මොකද අපේ පළවෙනි එක තමයි current ratio එක කොහොමද current ratio එක හොයන්නේ current assets ඔයාගේ current assets divided by current liabilities. බලන්න කොහෙද current assets. In assets now you have to go to the this is the SOFP statement of financial position. හරි මොනවද ඔයාගේ assets මේ බලන්න. assets කොටස් දෙකයිනේ. non current and current. මේ තින ඔක්කොම current assets කීයක් තියනවද? stocks, debtors, prepaid expenses, cash in hand. මේ ඔක්කොම එකතු තමයි 100,000. පැහැදිලිද? So 440,000, 20,000, 60 and 70 and 100,000. Current assets are SOFP එකකින් කීයක්ද 100,000. හරි නේද? ඊට පස්සේ හොයාගන්න ඕනේ current liabilities. Liabilities හොයාගත්තා නම් හරි. එහෙනම් liabilities කියලා කියන්නේ ඒකත් ඔයගේ statement of financial position එකේ තියෙන මේ තියෙන current liabilities කීයක් තියනවද? Creditors 20,000, interest payable 10,000 and accrued expenses can are given something payable or to be paid and also tax payable. බලන්න මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා මෙතන 50,000 වෙන්න ඕනේ. So 20,000 plus 10 30 then 34 plus 16 50,000. Now again current liabilities here the 50,000. වැඩේ පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් ඉන්න මෙතනට 50,000. හරි. දැන් කිද රේෂියෝ එක දෙකයි නේද? දෙකයි. එහෙනම් නැත්නම් ඔයාලට මේම කියන්න පුළුවන්. දෙකට එකයි යා. current have a really problem. Right? So ඔයාලට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් දෙකයි එහෙම නැත්නම් දෙකට එකයි කියලා කියන්න පුළුවන්. Are all good with that one? Number one, right? Maybe the 2 to 1. 2 to 1 can apply, and then just 2, right? I know this is the this is the acceptable position. This is acceptable level or acceptable situation. With order current liabilities වගේ දෙගුණයක් current assets එහෙම තියනවාද දෙගුණයක් තියනවා නේද? මේ තියෙන current liabilities 50,000 ඒ වගේ දෙගුණයක් තියනවා current asset which is 100,000. So I hope you are clear with that. පැහැදිලිද current assets? හරිනම් අපේ එන දෙවෙනි එකට මොනවාද? quick ratio එක quick ratio. එහෙනම් quick ratio එකේදී අපි current assets අපි convert කර ගන්න ඕනේ liquid assets වලට. මොකද current assets වල තියෙන්න පුළුවන් එච්චරම liquid නැති දේවල්. Something like your stocks and something like your prepaid expenses. දැන් අපි ඒක අයින් කරගෙන අපි quick ratio හදන්න යනවා. I hope guys are clear with the current ratio. හරි නේ බලන්න. හරිනම් quick ratio යද්දි මොකද කරන්න ඕනේ? current assets වලින් අපිට සිද්ධ වෙනවා stocks උයි prepaid expenses අයින් කරගන්න. එහෙනම් ඔයා 100,000 වලින් අඩු කරන කීයක්ද? 40,000 and 10,000. පැහැදිලිද මේ තියෙන්නේ? එහෙනම් 100,000 වලින් ඔයා කීයක්ද අඩු කරන්නේ? So you need to convert. මොකද quick ratio formula එක quick ratio formula එක liquid assets divided by current liabilities. So CL කියන්නේ current liabilities. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ 100,000 වලින් අඩු කරන්න ඕනේ prepaid expenses and your stocks. කීයද ඔයාගේ prepaid expenses? 10,000 and stocks 40 and altogether 50. And 100,000 වලින් 50 අඩු කරොත් ඔයාට එනවා 50,000.
current liabilities වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් ඒකත් 50,000 ම තමයි. එහෙනම් දැන් ඔයාට එනවා එකට එකක්. නැත්නම් just one or else like this. එහෙනම් පැහැදිලිනේ සමානයිනේ. එහෙනම් liquid assets වල current liabilities සමාන වෙන්න තමයි acceptable level එක. එහෙනම් that is also fine. හරි. ඒකත් දාගමු බලන්න. දැන් මේක තමයි ලේසිම දෙක හදන්න. So I hope you are clear. හරි. දැන් අපි එමු අපේ gross profit ratio එකට මට එනම් දැන් හදලා කියන්න. gross profit ratio එක මේ company එකේ gross profit ratio එක මට කියන්න. හරි. මොකද්ද gross profit ratio? මෙතන හදන්න පුළුවන් මොකද්ද ratio එක? gross profit divided by sales into 100. හරි මේ තියෙන මෙතන කෙලින්ම අපිට දීලා තියෙනවා මේ ගන්න පුළුවන් gross profit එක මේ තියෙන්නේ දැක්කා නේද sales වලින් cost of sales අඩු කරා ඒ cost of sales හදන විදිහ තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මම explain කරනවාට directlyම ගන්න පුළුවන් gross profit එක which is 200,000 එහෙනම් ඒක divide කරනවා වගේ I don't know something wrong with my mouse. So 200,000 आगे sales की दाम है तीन sales 500,000 आई बार आगे percentage की देंगे 40% දේශී වැඩක් නේද 40%. හරි. ඒත් එක්ක මට කැල්කුලේට් කියනවා වගේ net profit එක net profit ratio I want everyone to send me an answer please. හරි දැන් මට කියන්නේ net profit ratio එක මොකද්ද formula එක? So එතන අපි ගන්න before නේද? net profit before tax මට දැන් කියන්න net profit before tax කීයද? net profit before tax තියෙනවා එතන අපි ගන්න 145 not 100,000 we are taking so 145,000 divided by here the आगे sales 500,000 බලන්න කීයක් කියනවාද කියලා that 29% yes ආගේ net profit ratio එක 29% හරිනම් තව two more to go මොනවාද ROI and ROE. ROI and ROE. ඔක්කොම බලන්න එන්න. හරි මට කියන්න ROI කීයද එන්නේ කියලා ROI. කොහොමද ROI හදන්නේ මට කියන්න ෆෝමියුලා එක. මොකද්ද ෆෝමියුලා එක? අපි ගන්න after tax නේද net profit after tax plus interest divided by total assets into 100 that formula එක මම මෙතන ලියන්න යන්නේ නැහැ net profit after tax කීයද net profit after tax 100,000 වලට you add back නේද add back කරන්න ඕනේ අර අඩු කරපු interest දැන් අපි මෙතන financial expenses වල අපි හිතන ඔක්කොම interest කියලා මෙතන පොඩි assumption එකක් දාන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් so assuming that all financial expenses interest we add back. So we add back so it will increase the profit. We add back the deducted 15,000 of interest. We divided by total assets. Total assets kiyada
total assets 550. එහෙම නැත්නම් capital plus liabilities උත් ගන්න පුළුවන් 550. එහෙනම් divided by 550 into 100. හරි බලන්න කීයක් යනවද කියලා. $20.9, so you can take as 21, 20.9%. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් ඒකත් එක මට කියන්න ROE කීයක් කියනවද කියලා ROE. හරි. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? net profit after tax එකෙන් අඩු කරන්න වෙනවා. If you paid any dividends for your preference shareholders, and also you need to take the equity capital. මට කියන්න ROE කීයද? හරි අපි බලමු කැල්ක් කරලා. මොකද ROE ෆෝමියුලා එක net profit after tax. එන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. net profit after tax වලට ආයතනෙන් අපි අඩු කරන්න ඕනේ. මොකද අඩු කරන්නේ? අපි dividends pay කළා නම් බලන්න dividends pay කළා තියනවාද කියලා. dividends pay කරා නම් ඇත්තට අපි කියන්න වෙනවා dividend pay කරා කියලා. guys මේ බලන්න දැන් කවුරු හරි මේ 120 අඩු කරා නම් වැරදියා. මේ තියෙන්නේ preference share capital එක. right dividend එක declare කරන්න වෙනම. දැන් මේ තියෙන ordinary shares නේ. ordinary share capital preference share capital එක. මේ capital එක base කරන් තමයි dividends issue කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට මෙතන කිසිම clue එක sorry. මෙතන තියෙන 8%. මේ තියෙන 8% debentures. හරි 8% debentures නේ. ඒ කියන්නේ බලන්න 120,000 වලින් 8% කීයද? ඔව් මේ බලන්න. එතකොට ඔයාට තියෙනවා preference share capital of 120,000. පැහැදිලි කතාව. ඒකෙන් 8% නේ declare කරන්නේ. එහෙනම් 9,600. එහෙනම් 9,600 තමයි ඔයාගේ dividends paid on preference shares. පැහැදිලි කතාව. මේ බලන්න මම ආපහු explain කරනවා. මේ තියෙන ඔයාගේ capital එක හැදෙන හැටි. කොහොමද capital එක හැදලා තියෙන්නේ? share capital plus reserves. එහෙනම් share capital කොටස් දෙකයි ordinary and preference plus reserves. reserves කියන්නේ ඇත්තටම ordinary share එකට අයිති දෙයක්. එහෙනම් ඔයාගේ total capital කීයද? 150 plus 120 270 270 plus 150. පැහැදිලි කතාව. එහෙනම් අපි මෙතන ගන්න equity capital විතරයිනේ. හරි මට කියන්න අපි කොහොමද equity capital ගන්න කියලා මෙතන. හරි. ඔන්න profit after tax වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ආයෙකින් අඩු කරන්න ඕනේ අපි dividends paid on preference shareholders 9,600 මොකද අපි 8% pay කරන නිසා. එහෙනම් ඒක divide කරන්න වෙනවා equity capital. එහෙනම් equity capital කියන්නේ total capital එකේ. මේ බලන්න. ඔයාගේ total capital එක තියෙනවා කීයක්ද? 270 plus 150 නේ. එහෙනම් ඒකේ equity capital එක විතරක් වන්න preference capital එක අයින් කරන්න ඕනේ. preference share capital එක තියෙන 120.
you got two options. Order පුළුවන් 270 plus 150 වලින් 120 අයින් කරන්නත් එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම 150 plus 150 ගන්න. ඒ කියන්නේ reserves plus equity. ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් total capital කීයද? 270 plus 150 නේ. කීයද? 270 plus 150. 420. මේ බලන්න. ඔයාලට කෙලින්ම පුළුවන් 420 වලින් මෙයාව අඩු කරලා ගන්න. කීයද? 120. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම පුළුවන් 150 plus 150 which is the ordinary share capital plus reserves. කොහොම කරත් දෙන්නේ 300,000 300,000. හරි දැන් කීයක් එනවද ඔයාලට? So profit after tax එකෙන් dividends pay කරනවා 9,600. ඒක divided by 300,000. What in somewhere around like 30.13. Don't we take the accrued debentures? Accrued debentures. මෙතන තියෙනවා the accrued debentures කියලා දෙයක්. No, guys. So that is something. No. We don't have to take this. Hi. It's debentures, guys. Something different, right? Preference shareholders are pay කරන්නේ dividend. The preference shareholder dividends. Preference share dividends. එතන ඒක අපි assume කරා just 8% pay කරා කියලා. දැන් මෙතන හරිනම් ඒක question එක ඔයාලට දෙනවා. මේ බලන්න හොඳ point එකක්. සාමාන්‍ය ඔයාලට දෙනවා question එකේ කොච්චරක් ඩික්ලෙයාර් කරාද? ඔයාලට ඒක හොයාගන්න බැරි නම් මොනාරි amount එකක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම 0 ගන්න පුළුවන්. දැන් මොනාරි දෙයක් ඔයාලට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න බැරි නම් ඔයා 0 ගන්න. දැන් මම මෙතන just assume කරා 120,000 වලට හොඳට අහගන්න. ඔයාගේ 120,000 preference shares වලට 8% ඔයාලට ලැබුණා කියලා. දැන් ඒක අඩු කරා ඔයාගේ net profit එකෙන් ඒක අඩු කරා. මොකද ඒක ගෙවන්න අවශ්‍යයි. දැන් ඔයාලට මේ ක්‍රමයක් හොයාගන්න නැත්නම් ඔයාලට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න අමාරුයි නම් dividends or preference shares ඒකට 0 ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒක exam එකේදී දෙනවා. මෙන්න මෙච්චරක් declare කරා කියලා. ඒතර ඔයාලට ඒක අඩු කරලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ equity capital මේ බලන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි total capital එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් preference share capital එක අයින් කරන්නත් එහෙම නැත්නම් ordinary share capital එකට ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන් retained earnings කරත් ඔයාලට answer එක එකයි. right ඉතින් ඔන්න අපි ratios 6ක් ගැන කතා කරා. current ratio, quick ratio, gross profit, net profit, ROI and ROE. right අපිට තව two types of කතා කරන්න තියෙනවා activity ratios and gearing ratios නැත්නම් leverage ratios කියන එකත් අපි කතා කරමු. එතකොට ratio analysis ඊට පස්සේ අපි ආවා full equation එකක් කරමු. ඔක්කොම ratios එකට දාලා. Guys, I hope the things that we discussed today clear for you. If you have any questions, just let me know. So yeah, so with that we can wind up today's sessions and we'll see you with Wednesday class. Thank you for joining.